Lesotho has the second highest HIV prevalence among adult men and women aged 15 to 49 years at 25.6%. The Lesotho Population Based HIV Impact Assessment Report indicates a high HIV incidence of 1.1% among the population aged 15 to 59 years, higher in females sitting at 1.2% compared to males at 1%. Key populations are groups who, due to specific high-risk behaviors, are at increased risk of HIV, irrespective of the epidemic type or local context. They also have legal and social issues related to their behaviors that increase their vulnerability to HIV. 1997 ke ne ke nwa jwala ke tsuwe ngatekwane ke hore tjhelete ne ke etsa bokgone mo ne ke sa tsena molemo wa teng ke eng ke ile ka ba motshwaruwa ka dilemo tse supileng le dikgwedi tse 11 kaofela ke fihlile moo ka 2009 ka tswa ka 2017. HIV prevalence among key populations in Lesotho is 43.3% among factory workers, 32.9% for men having sex with men, 77% for female sex workers, and 31.4% among prisoners. The percentage of people who inject drugs in themselves in Lesotho is widely believed to be very small, and there is not enough evidence available to confirm this. However, they cannot be neglected in HIV programming. Ke sebetsa le mokgatlo o bitswang ka hore ke phedisanang bophelong. Ke sebetsa le clinic ena ya Maputo Wellness Center ke le moithaopi. Ke sebetsa le group kapa batho ba tsebahalang le LGBTI community ke itse le MSM. In developing comprehensive minimum packages for key populations, different stakeholders were interviewed, including key populations, to understand their experience in accessing health services at different levels and the kind of support they would like to receive to close their gaps towards access to services. o tseba hore ha o tsamaya bosibu haholo ha o sa itlhokomele o tla reipuwa o tla ka nako nngwe ke ba sebedisa bo di-condom ka nako ebe o robala fela lefifing ebe ka nako nngwe o tlo tla o thola ngwana a sa rerwang kapa o thole HIV kapa o thole di-STI. The way we coordinate our FSW activities, we start them at the community level through our adherence networks. These networks are more a safe corner for our FSWs. This is where they talk about their issues, their lives, and all the challenges they face as FSWs. From there, when there is an issue to be addressed, it is taken to the advisory committee, which is led by FSWs themselves. At the advisory committee level, this is where all the issues that affect them from the community level are addressed, and then if no solution could be reached, they are taken to the Open Society. The Open Society is a district coordinating structure which was started by members of the stakeholders and partners who are dealing with issues that may relate to FSW issues. Here we have the DA. The DA's office is represented. We have the social development with all their issues. We have the Ministry of Education. We have immigration. We have ECPAF. We have LENASO. We have DHMT. We have LENEPWA. We have LPPA. From this network, these are the people who made a pledge to support all the activities that deal with female sex workers. We deal with issues from their social welfare to their educational issues. Be aware that sometimes as a female sex worker, one might actually fall pregnant and not want to have a child. This is where social development comes in. They help a young woman to deal with issues of pregnancy and then help them through the process of adoption of such a child. That is how the coordination is done. This is what we are recommending. The issue of stigma and discrimination has started through church, through our cultural practices. What we need to do is sit as societies
We need to sit as churches, we need to sit as church leaders to say, what is this? What do we need to do about it? Because at the end of the day, if the church is used to oppress the LGBTI community, then the LGBTI community will be oppressed through the church and through people that actually go to church. If we stop it there, then we'll be able to access services freely without being afraid that somebody who is religiously, who is affiliated to a particular religion is going to oppress me. Ke kopane le Faso ke nna ditlhare tsa ke ne ke sa ditshepagale fela hona jena se di tshepagala le hore se ke tseba hore ke tlameha hore ka date e boletsweng ke ngaka ke kgutlele ngakeng se ke tseba hore ke kgeo madi se ke tseba hore le ha ke na le mafu a dikobo ke bo tleliniking ebe ke kgona ho fumana thuso ebe ke mamela melao ya ka kaofela ke nwa dipidisi tsa ka go tletse ba le fela le hore hape se ke kgona hore ke letse methaba hore ba ha e kula e bo tleliniking ha e le tleliniking ka nako le ba dipidisi tsa bona hantle ba kgona ho phekola ebile ba fola ke ba hlokomedise hore ba tshepala ditlhare tsa bona ba tsebo phela nako e telele jwalo ka ha nna se di tshepala ebile ke bona hore ke tlo phela nako e telele se ke ba kgothaletsa hape hore ba ka ba ne ke certificate ha ba shwa hore ba kopana le batho ba hantle ha kae ba mbe ba letsa botho ya malapa Sebeletso o bona hore le tseba ba sebetsa hantle hona jwale ha o sana bothata jwale o tseba ba buelela hore bana ba fumane ditshebeletso ha go sana bothata ka nnete hobane jwalo ka ha o tsholo o buile taba bohlokwa e kgolo ha hore batho bana ba le bolo motho o ntsa tshwana le motho e mong le mong motho e mong a ka nna ikgakanya wa nahana hore motho ena ke motho a tjena athe motho ha jwale ho tseba yena buile mpa ha ya maseng a le mong rona karolo ya bophelo ya bao phelang ke efeng bothata hape ke hore ho ntse ho na le bontate kapa bontate ba rona le dikobo le bontate ba bang ba ntseng ba ipatile hanyane mme kgothaletso ke ya hore ba tle ditsing tsa bophelo because ha ba sa tle ditsing tsa bophelo ba ntse ba etsa ditaba tsena ba ipatile ha hona ka mokgwa e leng hore ba ka fumana thuso ka teng ba tla nne ba dule ba tshwaetsana e le horeng moho ona wa 1990 strategy ha re ka ba ga o fihlela ho hang ha fela e le hore mo tsona le batho ba ntseng ba ipatile hae mo jole se kgothaletso ke ya hore ka nnete re kopa ba mpe ba tlo fumana ditshebeletso ditleliniking hobane bophelo bo tla pele. Although these key populations exist in Lesotho, epidemiological data on them is therefore either unavailable or remains incomplete. The current minimum package of interventions include correct and consistent condom use, benefits of accessing HIV testing services, information on sexually transmitted infections, and advantages of accessing HIV care and treatment. In Lesotho, these services are provided by the government health facilities and by non-governmental organizations who are in partnership with the Ministry of Health. The key population, you are welcome to the hospital. Please, open up, come to us. The hospital is yours. We can give you the services the way you want. Lesotho has committed to addressing gender and human rights barriers to access and uptake of services with tailored and differentiated combination of HIV prevention. The Ministry of Health appreciates the input of different stakeholders who contributed towards developing a comprehensive minimum package for various populations together with the monitoring tools to measure its effectiveness during its implementation in Lesotho.